Hi everybody, my name is Jessica Holyfield and I'm a professional dance choreographer and dance educator based out of the southeast of the United States, and we are officially starting Street Woman Fighter Vietnam. This is the first episode. I am a couple weeks behind, so my apologies for that, but at this point in time I've seen all of the Street Fighter franchise, Street Woman, Street Dance Girl, Street Man, Be Ambitious, the whole shebang, as well as taking a look at the K-pop challenge and the crew previews for this show specifically. So really all that's left is to take a watch and see what kind of format in the actual show episode is going to be about here. Is it going to be similar in structure, or is it going to be different pertaining to the Vietnam side of how they edit their shows? I'm very curious about all that. I can't wait to dive in, look at some battles, and have some discussions. Let's go ahead and get started. That's a cool intro. Very great Gatsby vibes right here. Nữ hoàng vũ đạo đường phố, Street Woman Fighter, chương trình truyền hình gây sốt bậc nhất, khuấy động làn sóng nhảy múa khắp Hàn Quốc. Street Woman Fighter đã chính thức đổ bộ Việt Nam với phiên bản quốc tế đầu tiên. Yeah, that's right. It's the first time outside of Korea we're having this franchise. It's kind of cool. Similar kind of looking spot, too. Như ký ức trong tôi đều có nhảy múa đồng hành. Từng chuyển động đơn sơ ban đầu dần thành những dung cảm mãnh liệt. I'm so excited. Phần nước nhỏ nay đã trở thành điểm tựa. Mỗi khoảnh khắc tôi đều muốn hòa mình cùng nhảy múa. Và niềm đam mê này là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Những cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy múa đã xuất hiện tại đây. Oh man. Đây không phải là cái nơi để bọn mình hàn gắn với nhau. Oh, that's right. Chuyển động mạnh mẽ tạo nên những màn tranh đấu nảy lửa. She said, let's do the music. We're gonna have a lot of these types of, I do know there's beef between HANOIXGIRLS and F.E.D, and I know that ended up happening outside of the show too. So I know that's like a for real beef. Những lần đối đầu trực diện tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Cô vẫn không phục lắm. Còn em chỉ là vũ công và em để backup cho chị thôi. 진짜로 치고받고 싸우는 게 되면 안 되거든요. Cảm xúc là mình cảm thấy không phục. Are they gonna translate Wu-Tae as well? I hope so. Sẽ thua. Thì bây giờ mình ra nói với chương trình là tụi mình dự thi. Liệu nhóm nhảy nào sẽ ghi danh ở ngôi vị cao nhất tại sàn đấu này? Câu trả lời sẽ có tại Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Ready? Yeah, fight! In theory. Don't like fight, please. Oh my god, I'm so excited. Oh man. So a lot of money on the line, of course. Absolutely. Hey yo. Cảm giác mình như kiểu là I feel like a celebrity. Hey yo. I say F, you say E. F, E. I say E, you say D. E. D. I say D, E, F, you say F, E, D. Every That's fun. F.E.D là một nhóm được thành lập từ năm 2021. 2021. Của mình hip hop dance và afro dance. Mình cũng như là F.E.D chúng mình đã được làm việc với các nghệ sĩ lớn ở Việt Nam. Ví dụ như có chị Hoàng Linh, Mono hay là anh Hà Lê và. And see, this is a completely different culture of music I have not heard often from. So that is super cool that we get to see a completely different world for me. Oh, I cannot wait. Yellow, yellow.
Love it. Gosh, it's like the same thing. I love it. 6 rooms. Em mà mình chụp một cái ảnh á. Wow, nét Wow. trắng đen. Ồ, nét trắng đen. Ok, đầu tới chứ. Chụp hết luôn. Lắc ít thôi. Anh cứ tính, anh cứ That's so cute. That was cute. Their rooms are right next to each other. Wild. So fire. Bọn mình đặt cái tên đấy nó dựa trên Okay. của các thành viên là chúng mình ở nhóm That's Fire, OS, and SpaceX. và ở Space. That's cool. Mình nghĩ là điểm mạnh nhất của nhóm mình rất là mới và trẻ. Bọn mình là những người kiểu đi đầu trong cái việc tạo sự trendy á, trong tất cả những lĩnh vực bọn mình đang tham gia. Look at that. Nhạc gì bọn em cũng chơi được hết. Và đây là That's a good skill set. The versatility of music can really work in your favor. khi nào cái lúc em sẽ thử đây thử. Ooh, there it is. Yeah, that's a pretty blue. Đàn ông út mở, đàn bà út. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Oops. Wow. Về nhóm Út thì hiện tại nhóm đã hoạt động được tròn 10 năm và mình sẽ cố gắng hết mình và sẽ đạt giải quán quân ở chương trình này. màu cái gì nhỉ? Hợp bệnh. Graffiti à? Cô gái với đôi tay trái. Hả? Sai. Tự biết sai tên chính nhóm mình là sao đây? She missed an O. Ui, dễ thương. That's kind of funny though, because you're like, oops, I made a mistake. Salad. Xin chào tất cả mọi người và hẳn là mọi người chắc chắn sẽ rất là bất ngờ. Okay, people said that she was really popular, right? Trong một buổi rất là vui vẻ, mình đã thả ra một cái câu mà thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ. Em thi nữ hoàng vũ đạo đường phố đi, chị tham gia với em. Lại được một cái người mà rất là nhiều năm kinh nghiệm này mời tham gia một chương trình lớn như thế. Mọi người hỏi xem có sốc hay không. Và Salad đã ra đời. Đây rồi, Hồng Nguyên đây rồi. So they get to ride on each other's boards. Cái gì ạ? Nhưng mà riêng thì cũng chưa có riêng thì cũng chưa có riêng. Không có một cái gì chung. Để lửa luộc cho này, ăn salad ngon lắm. Cái gì ạ? Salad thì phải có trộn nhiều thứ chứ đúng không? Đúng rồi, chính xác. Lộn xộn, ok, lộn xộn. Ok. Video sẵn sàng chưa? Ok. I'm ready. Ooh, it must be so exciting. Cheers for everyone. Woo, 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 woo. Cheers for everyone. Yeah. Yeah, these are not soundproof at all. Rồi đổi cam. Đổi cam. Đổi cam. Đổi cam. Ủa, chừng nào kết phòng mình vậy? Oops, cảm ơn Út mở. Đàn ông mở, đàn bà Út mở. Hả? Đàn ông sa ngã thì đàn bà sao á? Hay chưa? Hay, xuất sắc. Ghi liền, để ghi ở bên phải đi. Đàn ông sa ngã, đàn bà salad. Oh, hi. Ooh. Why are we in the middle? Oh. Nghe đi chứ nhỉ? Cái gì vậy? Khá là nhớ nhỉ? Khá là nhớ nhỉ? Nhớ em không?
chấm. Ok. Giọng kinh. Drama is coming. Ôi trời ơi. 1, 2, 3. ENX and Iconic. Xin chào mọi người, chúng mình là HANOIXGIRLS. Mình là leader của 4 cô gái sẽ tham gia cuộc thi Human Fighter Việt Nam. Và hứa hẹn rằng trong chương trình lần này bọn em sẽ mang đến những thứ cực kỳ là bùng cháy. Dạ, mọi người hãy đón xem nha. I am looking forward to it. Excitement, party of us. Ẩm mỹ quá. Hơi lố rồi đấy. Vào cái là cuộc đời màu hồng luôn. So, if you're an individual who likes to watch Vietnamese-based shows, I'm curious about the editing process of it because I know America and Korea and China and Japan pretty well, but always open to learning other structures for sure, and some Europe as well. Xin chào mọi người, tụi mình là SS Warrior. Warriors. nhóm tụi mình là SS Warrior. Southside Warriors. Là đại diện của những người con gái hip hop miền Nam. Mọi người chủ yếu là về đấu đối kháng freestyle battle. SS So they're like the wolf flow. truyền tải tinh thần phụ nữ mạnh mẽ, năng lượng và làm mọi thứ mình muốn. Now, I really liked their crew preview. It was cool. Ủa ai ghê vậy? Chuyển qua tên lái. I like the puffers. Dừng lại. Yên tâm nha, đang đọc cho nghe thôi chứ đâu có gì đâu dám nghĩ gì đâu. Hey! A lot's written here. Chắc là sofa rồi, file nhiều quá, lửa nhiều quá. Có độc đấy đừng ăn. Ăn salad ngon lắm. Good job. Here we go. Headquarters has happened. Expected ranking. Thứ hạng dự kiến. Oh, wow. Thứ hạng dự kiến á? Dự kiến là sao? Như kiểu mình xếp không chứ mình xếp ấy. Thứ hạng dự kiến chứ phải đánh giá chung cả nhóm. Rồi em thử đi nhá. Hạng 3 HANOIXGIRLS. Hạng 2 thì sẽ là SS Warrior. Đội hình không đồng đều. Did they watch the crew previews, I guess? Or maybe they just know of each other. Yeah, I guess we'll do that. Salad may, I don't know. Okay. Chiếu hạng 5, hạng 6 thôi. 5th and 6th Tấm place. chiếu mới, chưa nhiều kinh nghiệm đối kháng trình diễn. K-pop covers. That can work well in your favor on learning other people's choreography if you learn K-pop covers. Nếu mà phép sẽ bị hạng 5 thì ai Là hạng mấy này? Chắc chắn là đây rồi. Yeah, they know the beef. Everyone knows it. And we're being thrown into it too. nhớ là mọi người có đang đề cao thì mình ngon dở. Mạnh về đối kháng cá nhân, trình diễn được nhiều thể loại. Very complimentary. Cô và các chị quá khủng chứ em yêu các chị. Aw, that's really nice. Chị cũng vậy. Hạng đấy đưa cho mình hạng 5 kìa. Thế HANOIXGIRLS kiểu trong mình hạng 5 thì chắc hạng 6 HANOIXGIRLS chấm F.E.D nhỉ? Chắc chắn luôn. Chắc chắn là Thế vậy là FED mình chấm mình thấp hơn nữa chưa? Ủa thế thì không được rồi F.E.D ơi. X xếp mình hạng 6, ok, fine. Oops. Các bạn nhầm. Is this coming up? Coming soon? Xong. Một phiên bản kém hơn của Vy Anh. Oh, they get to watch the previews. Hoàng vũ đạo đường phố. Thì mấy bạn này là mấy bạn nhảy ngoài đường nên được tham gia chương trình hay sao? Ý là danh tiếng và... Oh, this music. Pshing. It's like we're cutting people with our words. Pshing, pshing. Có gì thú vị hơn không ạ? Chị rất mong là
các em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Không biết các chị đã tự đứng được trên đôi chân của các chị chưa? Nói thì nghe gì đó. Nhóm nào nãy nói Mai Tiên Quân và những người bạn? Go to the fight zone. Let's go. Let's go to the fight zone. Gosh, they did a fantastic job. That looks just like the original set. Yo. Yo. God, this is so cool. And I love the little records on the back. That's sick. Ê. Ôi, nhìn đẹp nhở? Rộng nhỉ? Mình rất là bất ngờ luôn. Mình có xem trên bản Hàn mình thấy rất là được đầu tư nhưng mình không biết là ở Việt Nam. Exactly. The quality is top freaking tier. They spared no expense for this. I know. So cool. Wow. Thử sàn em ơi. Check the floor. Thử sàn. I wonder how it feels. Of course they put Hanoi and F.E.D right across from each other like that. Phew. So they can stare into each other's souls. Mình đã ứng dụng game N đầu tiên cho suất vô địch rồi đấy. Expected ranking third. Wow. That's like right in the middle. Ain't too bad. They said it's not bad. I agree. It's not bad. Đúng được đấy. Yeah. Mọi người, chúng mình là So fire. Hello với chị. Xin các tự trên. đẹp nhất trong cái cộng đồng này. Rồi lẩu hoặc cắn. Nhóm Last Fire là một nhóm mà mạnh về nam nhiều hơn. Nữ thì mình chưa thấy nổi bật lắm. Ooh. Có một live bang thì rất là nổi ở trên mạng xã hội. Tất là các nhiều bạn trẻ Gen Z thích bạn ấy. Nhiều khi cái cảm giác của bé này nhảy nó chill á. Nên là thấy nhảy vừa. Tức là nó chỉ vừa vừa nó không căng được. Ví dụ mà có những cái mission mà cần những nữ tính thì có thể là bóng sẽ hơi khó khăn, đúng không? Thích nhìn chị bóng nhảy afro hơn là chị Anh Mỹ nha. Đi anh nói không mà. Bạn này thì có cái bài gái độc thân hot. Hot bởi vì là cái bài nhạc nó hot thôi. Để mà viral thì chưa viral. Lại chưa viral. Có nhảy không? Có nhảy không? Huh. Mình không tên là người Anh luôn. Mỹ Anh 1, Mỹ Anh 2. Một phiên bản kém hơn của Mỹ Anh. Không ai muốn xem một cái người mà khá là mờ nhạt như vậy. Làm sao biết được là màu nhạt đâu? Nhưng mình không nghĩ được là có một lý do được mang đến, đó là vì mình trùng tên với một người khác. Điều ấy thật là trẻ con và vô lý. Nên là cái việc của mọi người đánh giá thế thì đối với cả mình thì mình cảm thấy là nó hơi... Now, evaluation, I guess, pertaining to them as like people or as movers and not from just the material they were specifically given, I guess. Because for me, I mean, I've evaluated everybody multiple times now. So it's just based on what you have put before you and the criteria in which the challenge is spoken, not on like, I couldn't tell you who they are as people, and I'm not going to speak on that either. That's between them. Who is this? This is, oops, okay. Still fire. Oh, they got the no respect stickers too. They got everything in this show, even to the font. Oh my god, the branding is top tier in this bad boy. Đàn ông có mở đàn bà. Wow. Now see, that is actually a smidgen surprising that they're gonna get sixth because they don't feel like
they definitely, they held their own in both things that I saw from them, so it's interesting. 6th. But also, no, I don't know how they view each other. We're about to find out. Wow. Wow. Thì nắm cover K-pop. Ah, that's so interesting. Có một cái đó mà nổi trên YouTube ấy. Biết về nhóm này không? Chắc là Tú biết rõ nhất. Was she in there? Cựu thành viên của Ah. là khởi đầu của nguồn nhảy hay Chứ sao không ở đây thì lấy đâu ra thanh tứ dương này? một thời tuổi trẻ. Ai cũng phải uống nước nhớ nguồn. Cái này là không xứng đáng là đối thủ hả? So I am going to pause here. So normally I kind of pause when there's some overview to talk through. So I'm assuming the reason why they probably scored low is because their niche is K-pop covers, which can help them in some of the challenges for sure, especially when it's the class rank mission, when it's replicating somebody else's choreography and basically being the main dancer for that whatever cover, or not cover, but just that routine, right? The dance class mission. So like I see the benefit of that skill set, but I can see how others maybe not viewing them in the same regard because they're known as a K-pop cover group, and it is a different skill set than doing choreography, like you creating your own choreography, you doing freestyle battles, you investing in the culture in different ways like that. So I find it very interesting that is kind of like what's something that they're very, very known for, but can be kind of a double-edged sword. I find that so fascinating here. I'm learning so much about people's perceptions on what people do, you know, which I find so fascinating. So I guess that's why they scored them low, is because they only do K-pop covers and they don't do their own choreography as much, maybe? Hoàng vũ đạo đường phố. Yeah. Thì mấy bạn này là mấy bạn nhảy ngoài đường nên được tham gia chương trình. Because it's street dance and they're doing K-pop covers. But let me come to their defense real quick. With a lot of K-pop choreos, they if we're thinking about it, the street girl fighters or street woman fighter, a lot of the people that are affiliated with that show have done choreography work for groups in the K-pop industry, and that is a reflection of their technically learning choreography that has that type of street dance influence. Now, that is different than creating your own choreo. It's a different skill set, but that doesn't mean that their movement quality is less than because they just know how to replicate other perspectives. That is still a skill set that is needed in this show. It's not just, can you choreograph, can you battle? It's can you learn somebody else's material and do it better than them? That's a really big thing too. Wu-tae is a prime example of, you know, he created choreo and he had to hold his own in the class rank mission because there were a couple people that were up there with him on taking his spot. You know what I mean? So I find this so fascinating. Whoops. Wow. This is really, really interesting. Really interesting. Now, also remember too, I'm just assuming some things are like, music is a huge manipulator on how they want us to perceive what we're given. Không có kinh nghiệm biên đạo. Không có kinh nghiệm battle luôn. Yeah, that's probably their biggest thing. Không có kinh nghiệm backup dancer luôn. Thì sao? Sao không có kinh nghiệm backup dancer? Cái đấy không đánh giá được gì cả đâu. Backup dancer nhiều thì sao? Nhiều tiền. It is good experience. Đỗ Linh chưa đủ để dẫn dắt Osco. Chúc mừng chị. Wow. She said 감사합니다. Chê nhiều nhất sẽ được làm để tốt. It is interesting they said that because of her lack of experience, it doesn't make her a good leader. Không có tìm hiểu gì. Right. Đối thủ của mình và quá là Being a leader is a different skill set than... Yeah, being a leader is a different skill set than having experience, but experience, leading by example is a really, really big thing though. So like, if you're gonna be a leader of something, it is helpful to have experience on a lot of things. Be a practitioner, especially if you want to lead others, because that can be like, it's a leading by example kind of thing. So like, I understand where people are coming from, but we also have to remember too, that leaders, it is leading people. It's just a skill set that is completely separated from
any industry. It's just a different skill set. Like, you know, and there's like a natural respect that comes with that sometimes too. But I just, you know, these are just little things that, man, this is just, guys, I'm having like a lot of fun with this. I do know that some parts of any type of show like this, they're going to try to over dramatize things. Now, I do know there is genuine beef between F.E.D and HANOIXGIRLS. Like, I know that's a real thing. But with like some of the music, keep in mind too, like Mnet with the whole Korean side of street dance stuff, like, my God, they are awful at how they edit stuff. So that's why I'm like, I'm not really reading too much into a lot of these like little shing, you know, sword slices, because at the end of the day, who knows what music's being played here? There's probably no music being played at all. And so, and they can splice it however they want to. So we really don't know unless we were in the room, you know? Đấy là mấy cái guốc đấy, mấy cái guốc đấy là F.E.D. Slay nào. Here we are. Wow. Number 2. Quá trời quá đất rồi, thần tượng của Úp chứ còn gì nữa. Cute. So I wonder if they like reveal, like they don't know who's on the show until there. I'm wondering about that too. Trước cái có một sự biến cố lớn xảy ra thì những thành viên của F.E.D là thành viên cũ của HANOIXGIRLS. Mong là khi chúng ta kinh nghiệm 17 năm, chúng ta có thể như thế này hoặc hơn thế nữa. Em hy vọng là hơn. Để lên sàn đấu mình nói trực tiếp. HANOIXGIRLS họ năng lượng đồng đều hơn, cái định hướng của họ ấy, nó đã có từ trước sẵn rồi. Còn F.E.D cảm giác nó đang đi tìm định hướng các bạn ấy từ nhóm HANOIXGIRLS ra ấy. Thế nên là mình cảm thấy nó vẫn cứ bị có một cái style hay một cái gì đấy nó vẫn giống, nó vẫn chưa bật được hẳn lên một cái riêng hẳn. Thế là để xem là cái style như nào nhá. Rồi. Một chút muối nha. Are they gonna sit on, oh my God, are they gonna sit at a noise spot? Oh my God, that would be wild. Yeah, I know. Sống bao nhiêu năm mà chưa thấy cái sân khấu đẹp như này. Để em nhìn, sân khấu đã thật. Ôi, chuẩn bị xem mình thành mean girl này. The glasses. Mình nhảy ngoài đường ấy mọi người. Cute. Cute. Em sao không nhiều đến vậy nhỉ? Mới có 2 người thôi hả? Hai cái hơi ít nhỉ? Hơi ít nhỉ? Ah, there they are. They're like, where's all the stickers? Oh, she has 5. Wow. No respect à? Đến rồi. Trời ơi, mày ơi, chị mày 5 cái. Một cái phụ kiện để hành trang giúp mình có thể đi thi hành trang mạnh mẽ hơn. Thôi, với tinh thần của một kẻ yếu không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.
Ý là muốn lôi những người này lên đấu lắm nên mới chọn kẻ yếu không? Top 5 những thứ bạn không nên cho mình là kẻ yếu. Bông play bong. Mình là bóng play bang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mỗi người được 3 Bạn xứng đáng được đưa lên bảng cho tôi nhảy liền. Xứng đáng được đưa lên bảng nè. Feels like we're giving no respect stickers out like candy. Làm 14 chị là kiểu làm nãy giờ ngồi chi quá trời quá thì tưởng là 15 phiếu. Tưởng là 15 phiếu. Oh. Ai ghen gì không? Wow, so they gave him like a stack, but they don't use all of them. Chương trình này một bước lên Phượng Hoàng. Phải để kỹ nhá. F.E.D nhá. Fifth. So oops, they said oops was sixth, salad was fifth. They do have a really fun catchphrase. Burn the vegetables. Surprise! Chắc là kiểu nhảy kiểu cọng rau cọng cỏ. A lot of punny play on words is what it sounds like. Có nhiều bài biên đạo của chị rất là hay. Ý là danh tiếng và khả năng nó hơi chênh lệch một chút. Âu một tí, Âu cũ ấy. Và xin cần phải update, đừng đứng tại chỗ nữa. We gotta take ownership of our words, man. But also, how it's cut too. Không có kinh nghiệm nhảy nhưng mà lại có kinh nghiệm là vô địch sân đấu vũ đạo. Đấy, nó mới thế hay. Chưa đi nhảy bao giờ. I've never danced but winning first at a dance program. Interesting. Mình cảm giác như là họ không phải là của một nhóm. Mình nghĩ là họ sẽ bất đồng nhiều quan điểm, hướng đi và cũng như là style. Thì sau khi thi chương trình xong như này sẽ có một team lúc nào cũng đi diễn được cho bạn hết. Okay, out of everything that's been said so far, I think based on my analysis, I'm being very real. How they structure their choreography in the K-pop challenge and in their crew preview, it does give that impression. So I am very excited, however, to see the growth of all the crews, but specifically for Salad, to where they're able to all showcase themselves, just showcase themselves where everybody, it feels like it's a crew, you know, because that's not a technical, from my personal evaluated experience, I am picking up on that as well. But that doesn't mean that that was the intention. So I'm not saying that, but I am looking at it from the lens of the material I've already seen. Oh, there we go. Đứng làm gì nữa? Cứ tưởng là lạnh lắm nhưng mà thấy nóng rồi đó. Thấy nóng rồi, hơi nóng mặt rồi đó nha. Họ nói mình nóng trẻ. Ok, mình chịu nóng trẻ luôn. HANOIXGIRLS. Xuống đây. Không rau cỏ đấy. Xuống đây. Em phải bọc kính ra để nhìn cho kỹ. Her hair's fun. Ai vừa gáy nhá. Chiến đấy. Ok đấy không? Không có lô gì cả. Xin chào mọi người, chúng mình là HANOIXGIRLS. Xin. Oh my god. Wow. HANOIXGIRLS. Màn tuyệt hai bây giờ mới bắt đầu. Team này mạnh là tại vì cả nam cả nữ và ở đội hình cũ.
cái thời mà Hoàng Kim là cái đội hình có cả chị Chét, chị Cổ. Đúng rồi, thời Hoàng Kim. Finally, we met again. Mình sẽ không nể nữa, mình sẽ không có một cái sự respect nào dành cho bên đó nữa. Mình cũng chưa có nghĩ đến việc là sẽ làm hòa. Mình cảm thấy bị không tôn trọng và bị tức giận nhất là mình ấm ức nhất. Đối với mình thì HANOIXGIRLS nó không còn là một cái nhóm để mà mình phải quá là bận tâm quá nhiều. Gọi là gen sau của F.E.D. Tên HANOIXGIRLS thì vẫn nổi, tuy nhiên thì để gắn với 5 gương mặt này thì chưa. I do have something to say about our F.E.D member. I think it was a Cole. She said that she doesn't want reconciliation. She's angry and resentful, and Hanoi Girls doesn't bother her anymore. I hope for both her and for Hanoi Girls. I hope for both crews. I hope there's peace at the end, because right now there's like real beef. Like, we know that it's like it's on outside of the show. There's been stuff that's happened that you guys have told me, just brief. So it's like, I know it's very real, you know, and so was Mina Myung and Leah Kim. Like, that was a very real thing. And so for me, I'm hopeful that like real, not even reconciliation, but like peace, like between each crew, that there is at least, you know, I think communication is always a really big thing, but also I don't know the situation at all. It's not my you know, not my dog in that fight. But it's one of those things when I do hear that I'm angry and resentful, which are very real feelings, and you are allowed to feel that way, but I'm not bothered. You are technically bothered by it. You're just not letting it affect what you're doing. I hope for her specifically, she's able to find rest and peace in that situation, even if there's no reconciliation. I think is kind of what my desire is for that situation. And I'm not gonna let the show, being honest, I don't want it to influence me and my perspective of the drama, but we're only given what they give us, so I can only do so much, and whatever you guys tell me too. So I'm only going to look at a lot of this stuff with the kind of a grain of salt, you know, especially on how they're developing these storylines of drama between people. And remember, we're just looking at it from the lens of it's a show, you know. And I know on the Korea side of things, they know how to chalk up the drama for the sake of getting more airtime. I know that has been something that's talked about on the Street Fighter franchise side of things. So here, I don't know the Vietnamese reality show side, so that's fine. But I'm not going to get emotionally invested or like angry or XYZ about something unless it's a genuine there's a criteria, an evaluation, and we're not following through on it. That's normally when I can get a little bit heated, is more about schema follow through. But anyway, moving on. I hope for peace for everyone in this. Đánh giá là tất cả các thành viên của HANOIXGIRLS đang mang một cái màu sắc của anh leader. Áo quân 2 sản phẩm vũ đạo hả? Áo quân 2 sản phẩm vũ đạo là sai nha. Có thực sự là các bạn dựng không vậy? Cái đấy là mình hơi chắc không nha. Không biết là có phải tự dựng không? Một lời gửi đến HANOIXGIRLS đó là chị rất mong là các em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. They let F.E.D say a lot of it. Chị đã tự đứng được trên đôi chân của các chị chưa? Nói không nghe gì cả. Chẳng nghe cái gì cả. Các bạn đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại đi. Thực ra là bọn mình trông chờ cái màn battle giữa F.E.D với They HANOIXGIRLS. just want to see them. Battle giữa HANOIXGIRLS và F.E.D nó là một cái trận chiến mà ai cũng mong chờ, thực sự ai cũng mong chờ. Rồi hãy làm quen với không khí này. Cứ đợi đấy. Về mắt ngay lập tức. Chắc chắn là sau cái phần mà nghe nhận xét từ các nhóm thì HANOIXGIRLS sẽ gọi điện cho anh leader kể chuyện rồi. Chắc chắn đấy là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu mà thực sự các bạn gọi cho anh trưởng nhóm thì các bạn đang khẳng định cái điều mình nói là chính xác đấy. Hello chị bật viết lên đi. Bọn em vẫn đang ở đây, vẫn đang ở trong phòng. Nó có chiếu cái profile của em ghi là Á quân 2 sản phẩm vũ đạo.
Thế xong xong rồi chắc thế có phải do các bạn làm không? Có phải các bạn dựng không? Xong kiểu mỉa này kia xong rồi mặt nó cũng mỉa, mặt khinh luôn. Vậy. Đúng mà Hà Nội Hương Thảo một thì F.E.D cay lắm. Thế là lần ban đầu thôi mà, sẽ là dự kiến rồi mà. I like their vibe. It's fun. Ooh, let's go! Everyone's like, hey, so I guess they're projected first spot. And I think they have a lot of fans already. They have such a good vibe so far. I'm wondering what the constructive things are going to be shown. Ông đen hết nhưng mà trông rất là chiến, rất là ngầu. Các chị quá ghê gớm rồi đó. Yo. Sao mà cứ phải căng. Chật thế. Khi mà mình bước xuống cái sàn đó thì mình cảm nhận được là cái năng lượng của tụi mình đánh ngọt tất cả. Nhóm nào nãy nói Mai Thiên Quân và những người bạn? Lúc anh để là đã thấy có rồi. Lúc em người đã thấy không biết là ai. Nhận đi à, mọi người nhận đi à. Cái gì vậy? Là cái gì đây? Mai Thiên Quân và những người bạn. Mai Thiên Quân và những người bạn. Mai Thiên Quân và những người bạn hả? Nhưng mà không phải bạn của những người khác là được. Mai Thiên Quân và những người bạn thì nó cũng vui đó. Nhưng mà không phải ai cũng kết bạn được với tụi em. She said it's funny. Mai Thiên Quân nha. Ai vậy? Ai ghi Mai Thiên Quân và những người bạn? Soon. Nếu mà nói là Mai Thiên Quân và những người bạn nhỉ? Nhớ lại nhỉ? She said, uh-oh. Ai nói câu đó? Không ai ghi à? Mình đang cảm giác được là tại vì cái chữ đó màu xanh thì mình chỉ đoán thôi là salad, nhưng mà nếu mà salad không đứng lên. Well, we got, I mean, there's in there CCTV that shows who wrote it, right? Yeah. F.E.D wrote it. Em vào đây. Lúc đấy là cũng hơi giật mình nha. Ai nói à? Không có gì đâu. Không biết thì mình giới thiệu thôi. That's really funny. She's introducing them. That's just cute. I love it. Groovy. Hey. Groovy. Lên. Yes, ma'am. Friend. That was funny. Đây rồi, cái tinh thần đấy đây rồi. Tại vì mình rất là muốn nhìn thấy cái tinh thần đấy của chị ở trong chương trình này. That was fun. They're expected to be. I wonder what people will say. Yeah. Mình thấy vậy cũng được rồi. Wow. Way to go. Cài áo vào lắc.
là nhóm trưởng đáng gờm nhất và cũng đáng sợ nhất. Không hiền lắm. Mọi người nên sợ nhiều hơn, tại trong nhóm mình có tới 5 người như vậy, chứ với một người như vậy. She said, so be afraid. Tài về bắt tổ hip hop rồi đấy. I'm excited. What's interesting, yeah, like I said, I like their crew preview. 6, 8, 10, Wow. 24, 26, 12, 13 đếm nữa. Cái nhịp bắt tổ không đủ trang. Bay ơi. What is it? But their K-pop challenge, I think Waxy also touched on it too, that they had a really interesting beginning. It was near that middle that started to get a little bit off, but I'm excited to see their growth. I didn't think that they were a street crew doing choreo. If that's any encouragement at all. Look at them. They're like, she's like, I'm ashamed. What did they say? Hold on. Let me go back. Well, then that too, that could be potential, you know, I don't know if they've seen them, but they're like, this has like a comedic approach to it, doesn't it? Có một cái rất là riêng ấy, thì vậy em tò mò khi mà mọi người kết hợp với nhau sẽ như thế nào. Curiosity. Em nghĩ trong chương trình này thì cần nhiều hơn thế. That is also true, but also we don't know. I mean, I know more than they do at this point, but I mean, it's not inherently wrong, they're just curious. Thế nào là sự thật thì mình nhận thôi. That's right. Người ta nói vậy là đúng rồi. Right, exactly. That's what's so fascinating about this, is that we have a better inside scoop than how they're able to view each other right now. And so what's interesting is even what they were saying, they're like, I'm curious about this. They didn't say, oh, they're incompetent in XYZ. It's most of the things that these crews are saying about each other are all conjecture and assumption, right? They're not really, or educated guesses, you know? They're about as good of a guess as mine was of who's in the groups, you know? So, but, and of course, you know, there's the F.E.D. and Hanoi Girls, but I'm very excited to see how this unfolds. And like I had mentioned, they did not give the impression like of a battle crew that does choreo. They held it down right alongside everybody else. So I'm very, very curious about the growth of all of the crews during the show. It's going to be awesome. So cool. I'm excited for it. I love growth. I love victory and success for people. And I don't think they know who's in charge of like the judging of it either. Oops. Ooh. It says she's not weak, but in comparison to all the other leaders. She said thank you. 23 votes. Oh my god. That's a lot of votes. Đây bao nhiêu người? 5, 6, 30. không có gì là bất ngờ. Với một nhóm Discover như Oops thì mình nghĩ là nhóm trưởng không phải là người có quá nhiều chuyên môn, bởi vì bản thân các bạn Discover là chỉ copy paste. Cái này đâu phải là mọi người hồ và bắt nạt Đỗ Linh đâu, nhưng mà đây là sự thật mà. Chị Đỗ Linh cần chứng minh nhiều hơn cho mọi người thấy rằng mọi người đã sai. I understand that frustration. I get it. Cảm ơn mọi người nha. There's so many people to like you. Đương nhiên rồi. It's funny. Để mình cho họ biết tại sao mình lại ngồi vị trí leader, là trưởng nhóm của Oops Group. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Tôi I am ready. Nữ hoàng vũ đạo Đường Phố. Xin được giới thiệu giám khảo Diệp Lâm Anh. Giám khảo Haribo. Xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ sẽ là một vũ công tài năng và nổi bật đến từ đất nước Hàn Quốc. Xin được giới thiệu vũ công Wu-Tae. Come on, sir. Is he doing law? Yes, he is. Yes, he is. He's the favorite out of all of them. I feel that, right? I hope so. Let's go. Đầu tiên của nữ hoàng vũ đạo Đường Phố.
yếu. Và bây giờ đến lượt nữa Linh sẽ cho mọi người thấy Linh không hề xứng đáng với 23 phiếu bầu này. Thì cả 6 7 cái, 8 cái vẫn chiến. Ooh boy. I know, me too. Wonder if this is the music. How would I warm up? I'd be going and doing jumping jacks. I'd be doing cardio time. The whole shebang. Yay for the MC! So it's like Daniel. Cool. Of course they gotta get the Daniel equivalents out here. I love it. I love it. They're like, oh my god, my Yes, it's great. Chào quý vị khán giả. Tôi là Gilly, MC của chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Yay! Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Studio Live và Madison Media Group thực hiện và sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy. Every Saturday. Okay, cool. Cool, cool. Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố chính là phiên bản nước ngoài đầu tiên của chương trình nhảy nổi It tiếng nhất is. Hàn Quốc Street Woman Fighter và nên đã được lựa chọn thực hiện phiên bản nước ngoài đầu tiên này đó chính là Vietnam, baby. Part of me really wants to see a US version of this. Sức hút và tiềm năng mạnh mẽ đến từ cộng đồng nhảy múa của đất nước chúng ta đúng không ạ? Và chương trình sẽ là nơi hội tụ các nhóm nhảy nữ nổi bật của Việt Nam cùng nhau đến tranh tài và bắt đầu ngay từ lúc này. Mùa hè năm 2024 sẽ sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến những màn cạnh tranh nảy lửa, những phần trình diễn bùng nổ và những giây phút kịch tính để tìm ra được nhóm nhảy nữ số 1 Việt Nam. Và còn một thông tin còn cực kỳ hấp dẫn hơn nữa đó chính là phần thưởng của các bạn. Giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Now, I'm curious about how much money that is. Chào đón 3 vị giám khảo của chương trình Nữ Hoàng Vũ I may need to look that up after, huh? Sự xuất hiện của một bigger thế hệ đầu. Và gương mặt đã tạo nên những vũ đạo rất là bùng nổ trên sân khấu. Xin được giới thiệu giám khảo Diệp Lâm Anh. First generation B-girl. A little sweep action on that. Cool. Now, I guess my question, what's considered the first generation in Vietnam? Little sweep on that. Cartwheel. And a split. Interesting, yeah. Wow, nóng quá rồi. Mình tiếp tục đến với sự sôi động tiếp theo. Xinh đẹp, tài năng, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là vị giám khảo này sẽ đóng một Now, vai she trò technically để cầu nối only các vị trong did chương trình của chúng ta. Xin one giới thiệu breaking based move. But I'm curious about all this information that you guys are going to help me find for this. Everyone. Tiếp theo sẽ là một vị giám khảo. Đây sẽ là một vị giám khảo rất đặc biệt. Một biên đạo K-pop đến từ Hàn Quốc. But he's also a professor, yeah? Ngay bây giờ sẽ là một vũ công tài năng và nổi bật đến từ đất nước Hàn Quốc. Xin được giới thiệu vũ công Wu-Tang. They should say he was on Street Man Fighter.
Is he gonna do law? I would love that. Right. Hips, and you're saying that's all wrong. You can't say it. Doom, 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 doom. With all the cover-ups. Yes, you better do law. Come on. Look at them. Saying that's so wrong. Da 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 say but it can't and da 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 in my hips. I'm not knowing those words and that's okay. Ooh, look at this little wave. Ba 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 brrrr. Boom 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 boom. Doom, doom. Little be ambitious energy right there. Let's go. It's interesting that they chose to introduce him as like a choreographer, like a K-pop choreographer, and not as like somebody who has experience doing Street Fighter. She's so pretty. Và chúc cho tất cả mọi người thể hiện tốt nhất, bởi vì đây là một cái cuộc thi và một sân chơi, và có lẽ là lần đầu tiên khi mà về đây thì tất cả các em ở đây đều mong muốn là có thể thể hiện được tốt nhất. Fighting! Fighting! Lần đầu tiên thì Hario cũng xin gửi lời chào các bạn. Thật ra thì chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố phiên bản Hàn Quốc là nó là một cái sự bùng nổ, và bản thân Harry cũng xem từng tập, tại vì Harry rất là thích chương trình đó, và không ngờ là mình sẽ xem được các bạn nhảy như thế nào, sung như thế nào, và những cái mà chất của các bạn như thế nào thì Harry cảm thấy cực kỳ là vinh dự. So she gives off the impression. Gives me the impression that she's like an enthusiast. There you go. He said I'm ambitious, repping his crews. 건강, stay healthy. 불과 몇 달 전에 이제 참가자 자격으로 이 자리에 했었던 것 같은데 이번에 심사위원으로 오게 돼서 너무나 영광스럽고 또 여러분들의 실력을 아낌없이 다 보여주시기를 너무나 기대하고 있습니다. He's looking forward to seeing everyone perform well. That's kind of the gist of it, yeah? Nhân tố nữa, người sẽ giúp cho các bạn có những bài nhạc sôi động nhất phục vụ cho trận đấu. Đó chính là DJ hàng đầu về nhảy đối kháng, DJ KS. DJ KS. Come on, DJ KS, we're ready. Also, making sure we can get this cleared, that YouTube don't take it down, you know? This is the coming up. Mình chưa nghĩ trường hợp mình sẽ thua. Định nghĩa của chị là phản bội những người ở lại và đi tiếp. Mình đã out HANOIXGIRLS khoảng gần 3 năm rồi, nhưng cái việc đấy nó vẫn tiếp tục diễn ra. Yeah. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với màn tranh đấu đầu tiên của Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Trận đấu không phục, chỉ điểm kẻ yếu. Mỗi vũ công sẽ có 40 giây để thể hiện. Sau khi kết thúc, ban giám khảo sẽ giơ thẻ quyết định thắng thua. Oh, man. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những trường hợp có thể tái đấu. Khi mà 2 trong 3 vị giám khảo yêu cầu tái đấu, hoặc trường hợp thứ hai, hai giám khảo mỗi người chọn một đội và giám khảo còn lại yêu cầu tái đấu. Lúc này, hai vũ công sẽ phải nhảy cùng lúc trong 40 giây để phân thắng bại và chỉ được tái đấu một lần duy nhất. Cuối cùng, dựa trên kết quả trận đấu, các bạn sẽ trực tiếp gắn thẻ thắng và thua lên bảng của đội mình. Trước khi bước vào trận đấu thì có thể hỏi giám khảo Diệp Lâm Anh của chúng ta để lựa chọn ra we get criteria? Diệp Lâm Anh nghĩ rằng là ở trong cái phần battle thì cái thái độ nó rất là quan trọng. Attitude, confidence. Mình cần cho đối thủ của mình biết rằng mình là ai. Okay. Tiêu chí của Harry thì Passion. Máu, không máu không được. Với lại kiểu như là bây giờ bên kia khỉa mình đúng không? Khỉa lại. Okay. Bạn có chắc là bạn chọn tôi là đúng chưa, đúng không ạ? Kẻ yếu đúng không? Bây giờ cho các bạn biết kẻ yếu là ai, thế thôi. 첫 배틀이 얼마나 중요한지 잘 알고 있고 또 이 승패에 따라 또 다음 미션에 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 얼마나 팀을 위해서 헌신하는지 또
그 배틀러다운 면모를 보이는지를 심사를 하도록 하겠습니다. Okay, so what he said, role of action to win or loss, we evaluate his dedicated team to show your battle side. I guess he's saying he's being, because like I just did a little translate here. If you know what he's saying way more accurately than this, please let me know. He understands how important this is, so he will do his best to be able to, you know, judge appropriately, if that makes sense. So basically not really with Wu-Tae, I mean, I can't really like attest to him, but based on the translation that they gave for the first two, it definitely doesn't feel like we're looking at the mechanics of their movement quality as much as we're looking at how they're presenting themselves. And so for me, whenever it comes to battles, I do think that kind of basic things that are looked at, to my knowledge, are going to be the vocabulary in which you're presenting your information. With open style, it's interesting because you can really hybrid it. But it always helps to have a strong foundation in a particular street style, because remember, this is street dance affiliated. So doing things that are more on the studio side, I personally would kind of advise against it unless you're using it as an embellishment for justifying or like enhancing your movement quality in the fundamental that pertains to a street dance. Another thing, musicality is a really big thing for me. And so how does somebody ride the music? How does somebody ebb and flow within it? How polyrhythmic are they with their movement quality? It showcases maturity and artistry, as well as, I say, usage of your stage or wherever you are. Levels are also a thing for me. You don't have to go to the floor every time, but not just standing in the same spot on the same plane. Using your actual, you know, angles and making creative choices, because that's a really big thing. So I'm very curious as to how the scoring is going to be here. I'm going to take it with a grain of salt myself as well, and I hope you guys do as well. I'll do my best to provide a sense of overview on my personal thoughts, but remember, battles are not my niche as much as choreography is, but as somebody who is training in styles that do pertain to a battle culture, I am trying to be better at least advocating for those styles whenever they're shown in the space. So let's go ahead and continue. Okay. Doesn't it feel like this light in the middle washes whoever's standing there out? Like they feel like they're grayscale, don't they? Because that's how Wu-Tae looked, and just like our MC in that same spot. Còn bây giờ đến lượt nữa Linh sẽ cho mọi người thấy Linh không hề xứng đáng với 23 phiếu màu này. Nhận được 5 cái không sợ, kể cả 6 7 cái, 8 cái vẫn chiến. Xin được mời lên sân khấu vũ công đối kháng đầu tiên. Xin mời Mai Thiên Quân của SS Warriors. She's like, I'm ready. Come on. Come on. Starting off with a bang is what it sounds like. I love it. They're so excited. Ba, 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 ba. Look at him. He's like... So I feel like Wu-Tae and myself are kind of in the same boat in regards to like what we're looking at here, yeah? Wow. Does she battle internationally? I would assume yes. I mean, some of those are definitely in Vietnam, but I don't know how much she travels. She's like, look at her. Không mới. Em nghĩ là do khoảng cách thế hệ đi nhảy của em thì em thấy chị ấy không hợp em. Ưu điểm của Sapphire thì có bóng bên cam, nếu như cần tạo ra một cái tranh gì đó, dance challenge thì bạn ấy sẽ làm rất là tốt. They would be good for the artist challenge because that's going to be part of it. Is how viral can it go? So that's going to be a Sapphire challenge for sure. Mình đã từng có cơ hội hợp tác với Logi, Tần Linh.
Craven về đội nhận diện và mọi người biết về mình hơn. So cool to see a completely different industry here. Mình tạo nên những cái điệu nhảy ở trên TikTok, dance hay những cái challenge gì đấy nó đều xuất phát từ hip hop, và cái bản chất mà để có được một cái nguồn gốc như vậy thì mình phải luyện tập và update rất là nhiều. Những cái mình làm nó cũng mới nữa nên mọi người hầu như thấy là mình sẽ là người đi trước, chưa thể có một ai có thể nói mình là người đi sau. Và người được chỉ điểm như thế nào? Bấm tay lên! So fun. Nếu mà em nói chị nhảy cũ thì chị nói cho em nghe là không có cũ thì không có mới. Oh my god. The replays are killing me too. Chị sẽ lấy cái cũ của chị đập hết cái mới của em. That's really funny. She'll be fine. Con nhảy cũ thì nó cũng có sai đâu. Oh man, that's really funny. Ready? I'm ready. I'm ready. What's it gonna be? Immediately. Okay, okay. Of course, they don't have uncut, so I can only go off of what they choose to show us with their zoom-ins. Ah, I like that choice. She tripled it. On the stomach. The slide was cool. There, yeah, I want to see it from the front. 5, 4, 3, 2, She said here, and then she said, let me show you real quick. All right, what are we doing? This is a tricky song to do, right? Huh. I like her vibe. It's fun. Okay, so who would I vote for? Okay. Ooh, here's the tricky thing. You're going off of a criteria of 3 people. 2 of the 3 aren't really looking at fundamentals here. They're going to be looking at personality and like your drive. So it's going to be probably the most subjective section of the entirety of the show. So no matter what I say, it's not going to be of any influence on how this is going to be done. How Ute, what I've learned from in the past experiences, not with the show, but when I've looked at battles, I'm not going to sit here and assume what Wute's going to vote for either, because when I try to do that, I'm always wrong. So for me, my vote here, if I'm going off of musicality, now also with battles too, are we under the assumption that freestyle is a really big key element here, not choreography, right? So for me, freestyle is the usage of your flow, a strong foundation. For me, what I've noticed from my first girl from SS Warriors, she has a very strong rock and bounce. It matched the music quite well. So did Bong Play Bong. She matched her music very well too, but she can potentially get caught up in the virality aspect of that type of track. That's like, I feel like I've seen a lot of Imniki kind of influence on a piano type of movement. And so to me, she was kind of matching that. Now, was she mimicking any of that? Maybe not 100%, but I was seeing major influence of that. But it definitely,
I feel like the DJ set both of them up for their respective successes. So for me, I would want to see another round of them dancing at the same time, and that would showcase both of them, fish out of water, to see their versatility. So for me, I would ask for another round or a rematch to where we would get to see them not in tracks that are in their particular niche. I think is a really cool determining factor when you're dealing with open style like this. I don't know how they'll vote it. I'm not going to assume that would be mine. Và kết quả của ban giám khảo. Chị sẽ lấy cái cũ của chị đập hết cái mới của em. Thua. Mình chưa nghĩ đến trường hợp mình sẽ thua. 3, 2, 1, xin mời lượt thẻ. Chúng ta đã có phần thắng nghiêng về Mai Thiên Quân của SS Warriors. Harry rất là thích cái màn mà khi mà theo cái nhạc âm thanh nó xong rồi thì tiến tới 4 bước và trời ơi xong rồi để người ta trụng mê không đó, với lại cái nhịp mà khi mà em đá 4 nhịp luôn cũng là nó vô đúng cái nhịp của cái nhạc á. Hai cái điểm đó là hai cái điểm mà Harry yêu thích nhất và mình thể hiện được là cái chiến máu của bạn, cho nên Harry mới chọn quân vậy thôi. Em đồng ý với chị luôn. Cho nên The Lâm Anh mới đưa ra là cái phần thắng sẽ nghiêng về phía quân. Also remember, we're not looking at this from a uncut version, so I have no idea what this looks like realistically. So she couldn't hear it very well. Vũ Công sẽ bước lên sàn đấu ngay bây giờ, đó chính là màn số 2 của nhóm Soulfire. Oh, I like her jacket. That was Tinh fun. thần có vẻ nhẹ nhàng quá vậy ta. Nào, màn show 2, hãy chỉ điểm vũ công mà em muốn đánh bại là ai? Vũ công mà tôi có thể đánh bại là mayonnaise của salad ạ. Love the look. Chảy nước sốt mayonnaise. Khỏe của bác là bay. Các bạn ấy rất đẹp trai đây. Và cảm ơn anh số 2 đã thách đấu tôi. Và em đừng tưởng tôi là rapper nhưng mà tôi không biết nhảy bởi vì tôi là một nghệ sĩ đa tài. She's got good diction. She's a rapper. Chị có thể thừa nhận mình là một nghệ sĩ đa tài nhưng chị ấy không phải là một vũ công ạ. Oh man. Này, chị vừa là rapper và vừa là vũ công. Còn em chỉ là vũ công và em để make up cho chị thôi. Và em để make up cho chị thôi. Oh my god, that's funny. Oh, that's good. Mayonnaise không phải là một dancer. Đây là một cái chương trình rất là lớn dành cho dancer. Cho nên là mình rất là kiểu đặt dấu hỏi về sự xuất hiện của chị Mayonnaise. Thì mình rất muốn chị có thể trả lời được cho câu hỏi đó là tại sao chị lại ở đây. Well then, I guess calling her out's the appropriate response. She's like, I want you to show me why you're here with dance. Let's go. Fight! Màn số 2. Ooh. Okay, that was cool. She ended up doing a little happy feet, but she was lower on the ground. That was interesting. I want to see it from like Wu-Tae's perspective, you know, because he's able to see it from one vantage point the whole time.
we're getting like 15 angles of the same thing, so that's hard. Wow. All right, what are we doing, Team Salad? I'm ready. What are we doing? I know, it's like, come on. Oh, no. Yeah, there's no time. We have to dance, girl. Yeah, she's looking at the clock. Come on, girl. Wow. Oh, man. Do you see what she just did there? Okay, let's talk about it. Oh, let's see. How are we finishing? Okay, so you saw one of my girls was so fire do this, right? So, or the girl that's dancing. What this means is that you choreographed your set, and so whenever you do like a 1v1, a lot of times in freestyle, you want to kind of and normally it's advised against to do, because part of the beauty of an exchange is the organic exploration of movement. That's the beauty of the culture and the craft. Now there is a place for choreography. There's going to be a lot of challenges that represent it in the show. Battles are a really big thing for eliminations and for the beginning sections for sure. And so for me, I would say for the integrity of this particular challenge, you want to be able to explore through freedom of movement. And I've said many a times, talking about with Street Woman Fighter Season 2 specifically, I had a lot of experience talking through those battles, where you can kind of tell a choreographer who like explores a little bit, and a battler like Wolf Flow top tier, like, you know, their movement quality, how they set up through the choices of integration, musicality in their postures was so freaking dope. And then you would see people who are phenomenal choreographers but kind of struggle through avoiding the reset of posture, right? Like a lot of them struggle to really sink into the flow that they were setting up and diving further within it. And that's fine. There's the beauty of growth, right? Everyone has niches and pros and cons and highs and lows. I'm a phenomenal example of that. I can roast myself any day if you would like. But going to this particular example, I have a feeling that my girl right here, she may get, I mean, I know it showed like Wu-Tae being a bit constructive in the previews, right? I have a feeling it may be directed to her here, because there's a chance that she's not really taking what we're doing seriously, which can operate against her in this particular round. I do think out of the two so far, should take a clear win for this, as well as, you know, I hope you guys learn like this right here is what she means by pre-choreographed. And in this scene, you want to kind of avoid it. Times where you would see choreography shown would be a 2v2, a 3v3, or a group versus a group, and that's called going commando. And that's a whole nother topic if we ever cover it here, but on a 1v1, you normally want to avoid it. So I'm curious about what's going to be said. I have my translator up to see if Wu-Tae says anything. I'll try my best to catch it. Let's go. So it should be a clean sweep for SoFire. Rất giống như những gì mà chị ấy ghi vào trong profile, đó là 0 năm kinh nghiệm. Ooh, boy. 3, 2, 1, lực thẻ card open. Yeah. Phần hai có thể nghiêng hoàn toàn về mang số 2 khỏi SoFire. Xin mời mang số 2 gắn thẻ thắng của mình lên bảng. Và ở đây tất cả chúng ta đều nhìn thấy rằng là Man Show 2 đang áp đảo ở trong phần battle này. Để thực ra là về phần của Man âm nhạc thì có phần biểu cảm. Yeah, she was good up here. Rất là tốt. Thái độ tương tác giải trí rất tốt đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà gặp đúng Man Show 2 thì khúc này cũng hơi căng. 마요네가 래퍼시지만 어쨌든 여기는 댄서로 나오신 거잖아요. 남은 시간들을 더 많이 연습해서 팀에 좀 도움이 될 수 있게 많이 연습을 하시면 더 좋을 것 같아요. Dạ, cảm ơn Wu-Tae. Quan trọng nhất vẫn là năng lượng em ạ. Okay.
So I guess you said you came here. I think it'd be good if you practiced more during the remaining time so that you can be of help to the team, something along those lines. So I guess, but also complimenting her as well. Cool. Giữ vững cái năng lượng Cool. này nha. Rồi, hãy cùng đến với trận đấu tiếp Interesting, theo. okay. Một vũ công đến từ nhóm F.E.D. So that means somebody from Hanoi may get called out. Check! Check. Yes, it's you! Yeah, everyone knows. Em đó. Ai nào? Vũ công nào em muốn chỉ điểm và muốn đánh bại ngày hôm nay? Em nghĩ là em sẽ chọn một nhóm có nhiều Gen Z ạ. Millennial Z energy. Nhưng mà nhóm này lên hình nhiều quá. They pulled enough screen time. Bây giờ cái khả năng của bạn ấy như thế nào? Nói lại tình xưa. Phải gặp thôi, rất là cháy. Ô lại chuyện cũ, phải gặp thôi. Mời em. That was kind of cute. When she presented, come out. Các Oh. bạn là toàn phần thuộc HANOIXGIRLS. Wow. Liên này, Liên PC với cả Luôn luôn á. Wow. Thì sau đó She was also too. thì là mọi người tách ra. Nếu mà các đội khác mong 1 thì chắc team em cũng mong 10 đấy. Thực ra là không sớm về muộn thì bọn mình cũng sẽ phải đối diện trực tiếp với nhau một lần. Không sớm về muộn thì cũng sẽ phải có một lần như thế này. Bởi vì bọn mình muốn thắng HANOIXGIRLS. Vì tất cả các thành viên ở đây đều 4 thành viên ở đây đã từng là HANOIXGIRLS. And then one was a former member of Muốn Oops. thắng bởi vì HANOIXGIRLS rất là khinh thường bọn mình và rất hay có những cái status ở trên mạng xã hội nói về cái sự gọi là không phải HANOIXGIRLS mà hàng ấy thế thôi. Khi mà mình nhận được một cái status ở trên mạng xã hội là vô ơn crew thì cái đấy làm cho mình thật sự là rất là sôi sục và thật sự là nó khiến cho mình có động lực rất nhiều để mình cố gắng cho đến tận bây giờ. Mình đã out HANOIXGIRLS khoảng gần 3 năm rồi nhưng cái việc đấy nó vẫn tiếp tục diễn ra. So it's really, it's not who's in the show, it's people that are affiliated outside of the show. Yo, that's different. That's very different than, you know, how like Mnet has their stuff set up like that. It makes sense why stuff was happening outside of the show is because a lot of the issues started with people that aren't on the show. So interesting. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì cái lý do mà lớn nhất đó chính là không chung tiếng nói và không cùng chí hướng với nhau nữa. Rời đi là cách duy nhất. Ở đấy thì HANOIXGIRLS là mở một studio. Thực ra là mở studio ở Việt Nam thì thường mọi người sẽ hướng đến cái gọi là thị trường hơn. Cái hướng đi của bọn em thì muốn là mình tập cái gì nó sẽ kiểu chuyên môn hơn, nó không thị trường. Cái lý do đấy là lý do lớn nhất để bọn em Em cảm thấy đấy là một mất mát rất lớn đối với nhóm bởi vì những người ra đi đều là những cái dancer tốt, thì đều là những trụ cột của nhóm, thì nhóm của mình bây giờ sẽ ra sao? Đấy là cái điều mà em lo nhất. Oh my god! Yeah. Em không tin được là em đang chứng kiến cái cảnh mình trông đợi mình. Mình tin được luôn đấy. Chị nghĩ là em nhảy nào cho xứng đáng định vị trí của HANOIXGIRLS. Em có gửi lời thách thức lại gì không? Đến khi tham gia chương trình này gặp lại chị Chef thì em đã biết thêm một định nghĩa mới về việc là tự đứng trên đôi chân của mình là như thế nào. Chắc là định nghĩa của chị ấy là phản bội những người ở lại và đi tiếp. Phản bội những người ở lại và đi tiếp. Phản bội những người ở lại và đi tiếp. Ok, bây giờ hãy cho em xem cái việc đứng trên đôi chân của chị ấy như nào đi.
Give me some popcorn. Are they gonna, there's a chance they may like cut this off, won't they? I don't think they're gonna show us in this episode. No way. No way. Yeah. Chị em ơi, chị máu lắm rồi. Chị chỉ nên ở nhà cover K-pop thôi ạ. Thì em xin phép được đấu với chính người thầy đầu tiên của mình. Tại biết vẽ tay căn bản á, nhưng mà muốn gặp vẽ tay advanced thì vô đây mình vẽ cho bạn coi. Chị nghĩ là em nhảy nào cho xứng đáng vị trí của HANOIXGIRLS. Sẽ giành lại danh dự cho chính bản thân mình cũng như là HANOIXGIRLS. Và xin mời lực thẻ card open. Ah, so we won't know. I mean, technically, I'll know soon enough. But okay, this is so interesting. It's not as, what's the word? I guess because for me, I don't quite I don't really invest as much emotionally to these types of structured shows because I understand the power of music and how it influences how we are supposed to, or how we're being asked to perceive a situation, as well as the editing. Editing, I mean, once you go through an Mnet nightmare of editing, you kind of, you learn to kind of discern whether or not something is being chalked up bigger than it is, or if it's a realistic thing that's happened. I feel like a lot of the beef between Hanoi Girls and F.E.D may, just to like this episode, and I'm so looking forward to the discussions on this, pertains to like other crew members, not the ones that are on the show. It kind of what it feels like, right? And of course, I kind of feel that translation is always going to chalk up to whatever it is. I'm not going to have that cultural understanding of the verbiage as well as if they were speaking in English, you know, and that's fine. I think that's the beauty of, for me, being able to watch, providing whatever I can, especially in the battles and my perspective with those, but also hearing from y'all. I think it's really important for me to learn different things about other cultures, especially within like a common type of show that I'm familiar with, and kind of hearing about the Vietnam side a little bit more. And I'm very curious about the future episodes, but remember, because I've started, I do intend on watching them, so try not to be spoiled too much unless it's really good info for me to know going in. So this was fun. Thank you guys so much for watching. I'm really hopeful this can make its way onto YouTube, but if not, it's on Patreon all ready for us to enjoy together. I do intend on looking at the challenges as they happen. Those are going to have a super quick turnaround, 24 hours, less than 48 to get onto YouTube, because the crews themselves, some of them do actually watch those analysis, which means a lot to me, which I think is super cool. And so I want to be helpful if they so choose to want to use it for their challenge. And the episodes are just going to be as I have time to watch them, because I'm in the middle of a couple other shows, gearing up for another show coming down the pipeline next month. I want to make sure that I am all caught up for it. But yeah, you guys know me, I know you. I'm Jess. I'm excited for everything, and I'll catch you on the flip side. Bye.